ערב טוב לכל החברים פה מהקהילות של דרך כפר, זה כבוד גדול בשבילנו להופיע פה היום. Outside, the wind whistled and the rain poured down, yet almost 1,000 people weren't put off by the weather forecasts that materialized into the first wintry day. They gathered from all over Israel at Tel Aviv University's Smolars Auditorium. התכנסנו כאן היום כדי להכיר תודה והערכה לאלו אשר ניצבים בחזית העשייה של החברה הישראלית. Educators, principals, directors, IDF education officers and the Border Patrol, and educators from the prison service all came to attend the annual conference of the Village Way Educational Initiatives Organization. The Village Way Educational Institute has a detailed practical vision for educating and aiding youth from the geographic and social periphery in order to build a strong foundation for success for them, eventually turning them into functioning heads of households and influential and contributing citizens. To achieve this, the organization works with educators and staff members in over 30 educational communities from the north to the south, high schools, youth villages, and residential communities, most of which constitute their students' last chance, as well as gap year leadership programs, the Border Patrol, and the prison service. Once a year, Village Way holds an extensive event to honor the hundreds of educators and staff members from all the communities where they're active. אישיותו של המורה היא הטקסט שהתלמידים לומדים. הטקסט שאותו לא ישכחו לעולם, ואלה אתם. We want to express our admiration to each and every one of you for the inspiring work that you do every day. The theme of this year's conference was Different Together, Multifaceted Israeli Culture. Side by side, they sat together around dozens of round tables, educators from all over Israel, Arabs and Jews, religious and secular alike, and spoke of unity versus uniqueness. As is the Village Way custom, the attendees analyzed a variety of texts that approached these subjects from different angles. For instance, verses from the story of the Tower of Babel in Genesis and the El Shura tradition in the Quran, which speaks of God's desire for many languages and nations, alongside John Lennon's Imagine, that expresses a yearning for a world without race or nationality, and an essay by David Ben-Gurion praising the new Israeli melting pot, alongside a text by an Ethiopian Israeli army officer who confronts her denial of her family's past in the name of the same melting pot. יש פה דוגמה של נתנאל, מנהל כפר הילדים תלפיות. הוא יושב במעגל עם מורים ומורות מבית ספר תיכון בג'סר א-זרקא. מה הסיכוי שלהם להיפגש למרות שהם כל כך קרובים, והנה פה הם נפגשים ולומדים ביחד, שונים ביחד בלי להתבלבל, פשוט משמח. هل انتم بتشوفوا بالراب تربوتيوت شيء مفيد ولا هو من ايجابيات او ايجابيات اكثر من سلبيات او العكس؟ In the various discussion circles, they mainly tried to answer the question of how Israeli educators in today's polarized Israel of 2016 can lead a common social mission while preserving the cultural differences of each community, of each adolescent. היכולת להבין את האני שבאחר, את כל אותם דברים שמשותפים לנו לבני אדם, ללא שום קשר לגזע, לאום ודת, שהם הרבה יותר עמוקים ורחבים ממה שזה נראה על פני השטח, ממה שזה נראה לעין. וזאת למעשה תרבות ישראלית רבת פנים. וכאן בכנס אתה יכול לראות אותה שרה, חיה ובועטת. ועל הכל אני חושבת שהוא ייצר עוד מעגלים כאלה. המעגלים האלה לא של חינוך. לדבר, לפגוש כמה שיותר. אני חושב שדרך כפר זו תנועת חינוך שמסתכלת קצת אחרת על תהליכים חינוכיים. ואם אנחנו מדברים על אותו בית מדרש או בית נדרש שיושבים במעגל ולומדים ביחד ולכל אחד יש מה להוסיף לשיח ולתרום לבניין החינוכי, אז אלה התהליכים המרשימים שמתרחשים בדרך כפר. כל התהליכים האלה לא יתחילו אם אתם, המחנכים, לא תשכילו להצמיח דור שיודע לשמור על הייחודיות שלו, שלא מחויב להיטמע, אלא מחויב להכיר את עצמו, להיות גאה במקום שהוא בא ממנו, ולדעת שהוא רצוי, שהוא שותף מלא בכל מה שאנחנו עושים. טוב לכל החברים פה מהקהילות של דרך כפר, זה כבוד גדול בשבילנו להופיע פה. As every year, the conference ended with a captivating performance. This year it was the Idan Reichel project that moved the audience to dance. אמרו לנו יהיה ערב קריר. טעו.